Bueno, buenos días. Good Good morning, morning, everybody, everyone. Bienvenidos. and welcome. While some more keep joining us, welcome to this session in the digital literacy program from PAHO, and in this particular, with the latest activity of the year that has to do with artificial intelligence. So I am Myrna Marti. I am the regional advisor and coordinator of the digital literacy program from the unit of digital information in PAHO. And today we're going to address this topic that is going to be lectured about by Juan Carlos Diaz. So without further ado, once again, welcome everybody, and we are going to now start with Juan Carlos. Welcome, Juan Carlos, and we now hand it to you for you to start your lecture. Bueno, buenos días a todos. Okay, good Un morning, placer everybody. estar aquí. It's Bueno, a esta es pleasure to share la última this time with sesión you. de This este is the ciclo last sobre session inteligencia for the artificial. cycle on Voy a artificial compartir. intelligence, and I'm going to share screen. Ok, perfecto. Okay, Bueno, perfect. hoy vamos. So La vez pasada estuvimos hablando sobre un last poco la parte de um, una alfabetización in the last conceptual chat, we were basada talking sobre a el little bit manejo about conceptual literacy in de terms of prompts. Y hoy vamos a handling ampliar un prompts. poco más And today we're sobre going to expand a little on prácticamente that voy a topic. iniciar hablando And I sobre will temas start de talking basically about qué es lo que se usa what is en it líneas that's generales used the en inteligencia most, artificial generally para speaking, salud in pública AI for public o para el health cuidado de la salud también. or for Un healthcare resumen de las in sesiones general. anteriores So a para que summary of recordemos previous un poco lo que se sessions ha will also be hablado addressed y so that we know a little bit of what's been quiero hablar said también un before. poco de I also la want to talk a little perspectiva de bit las on the herramientas que hay overview disponibles of sobre general inteligencia tools that are artificial available porque in AI su objetivo es mejorar, and digamos, that have the productividad y purpose la to calidad improve del trabajo que se está haciendo. productivity and the quality of the work being done. Luego quiero hablar un poco de uso I also ético want to o address a little gobernanza bit social de about la the ethical herramienta. Es use, una herramienta and I que fue want escogida, to show you a digamos, demo entre of todas a las que tool that was podrían chosen among usarse, all digamos, por those cuestiones that could be de used. manejo del tiempo. Vamos a But because usar of time, Notebook we're going to LM use Notebook LM como herramienta as para a gestión de tool contenidos. for content management. Bueno, primero, Okay, so first of lo all, primero quiero hablar es sobre la I want to influencia address de la inteligencia the artificial sobre influence of el cuidado de la artificial salud. intelligence in Entonces hay healthcare. una So influencia there directa por is a lo más direct cercano al influence paciente y una influencia in terms of indirecta what's closest que to es the más patient, an alejada. indirect one that is a little Entonces hay farther from diferentes temas a los the que la contact with the inteligencia artificial patient. So there are está elements where entrando artificial al intelligence tema de is salud, coming, porque it's no es coming in solamente uno, to play an important role in está healthcare because cambiando muchos aspectos it's not del just manejo one de thing. It's inteligencia changing a lot of artificial aspects con el and the manejo de la salud. management Y of se está AI pues in complementando lo que se healthcare, viene and haciendo. it keeps Entonces, por ejemplo, en complementing el or lado changing elements. indirecto, en el So lado in the más on the lejano, indirect, vemos the cómo está farthest afectando la side of the equation investigación y on the left, conocimiento. we Una see de las how it cosas impacts que creo research que es and knowledge. One of the importante things that I feel que hace la that inteligencia artificial es facilitar la artificial interacción intelligence con temas que de is pronto nos helping son with is the interaction with topics that familiares. um, Puede uno oftentimes are realmente not tomar un as paper que familiar. puede ser So you can take complicado, a paper digamos, that may seem de leer complicated según to read el and background to profesional que uno understand tenga, according to the pero professional background you may puede have. ayudarse con la But it can inteligencia help, artificial para entenderlo mejor en uh, caso de que sea complicado. artificial intelligence can help in case it Pero is también puede ser que tenga no complicated. solo But also, un there tema, may sino muchos be temas o muchos a whole lot of artículos o other herramientas topics and para entender el articles tema. that time Entonces, may being so short may not la help inteligencia with. artificial puede servir So para hacer AI may síntesis de be helpful evidencia, for the summary and the synthesis of también evidence, a nivel de also at the creación de level guías, of drafting puede guidelines. ayudar a hacer mapas bibliométricos, puede It can ayudar help a with generar bibliometric información maps, y en general hypothesis otras funciones generation, and so many other seguramente functions cada uno that podrá imaginarse
Many of you may imagine on how to apply as a support and a nivel de research gobernanza y políticas in your particular hay task. At a level of governance and documentos policy, there is se puede also optimizar the porque se puede document mencionar generation dado un that uses documento que it está because armado, it se can puede pasar support el a documento, document se that se has arma todo been, let's say, el tema y drafted. la estructura y And so it helps la in inteligencia giving artificial sirve para a darle better coherencia y structure poder and give armar coherence to the document, hence eso hace being que, able to put the digamos, tener document together. un marco, por ejemplo, It un marco gives legal. us like En este a good momento los tiempos se reducen help, porque like ethics frameworks where se puede times are reducir reduced, un documento más grande y mucho mejor since a bigger document can be reproduced and a consolidado en lot menos tiempo. more consolidated in less time with the Generación de AI. otros tipos And also de the generating documentos o of de other dashboards types o of de document or dashboards or explicaciones. summaries En el of tema de policies. soporte de decisiones, se And decision pueden support and usarlo analytics, for como instance, right in the middle. inteligencia We artificial could use combinado AI con uh, lenguaje combined aprendizaje de with máquina. Se pueden machine learning. desarrollar simulaciones de We could work escenarios o modelos with the predictivos, simulation of predictive análisis models and de gaps y scenarios, brechas. Bueno, hay una risk gran cantidad de analysis, gap y también analysis, podríamos, many other no topics estamos enumerándolos todos, pero esto digamos that son we're not mentioning eh, all of them, but we're mentioning unas just muestras de lo like que a se podría few hacer. samples of what it could be done A with the nivel help of AI. operativo y At an administrativo, operational and lleva a desarrollo administrative de level, in terms of healthcare, it's SOPs, helping generación de in the flujos de generating trabajo, of SOPs, workflows, aumentar la eficiencia, digamos, increasing del diseño efficiency from a de servicio de un plan, service design or a generación de plan, nuevas ideas, and hacer generating new ideas, minutas en las reuniones, brainstorming, hacer meeting minutes, recordatorios para los pacientes, para reminders for los patients, personal administrativo, para los and médicos for y the el soporte management staff, for de generación de physicians, códigos de and giving support in ya a coding nivel más generation. cercano del paciente At a está las closer dispositivos level, clínicas donde talking about los closer to the materiales de patient, we diseño para also los have profesionales y los materials pacientes to educate y professionals and se pueden patients. generar árboles It de can help decisión, generating decision trees, protocolos, transcripción de epicrisis. Esta protocols, transcripción de epicrisis es un epicrisis tema importante transcriptions, which porque ha sido is, by the identificado way, como something una de very las important because it's been principales identified as one causantes of the de burnout causes para of el personal burnouts médico. for the Entonces, medical staff. esto So es uno de los puntos donde this is one of the la points influencia de where la inteligencia artificial the puede influence mejorar of esta artificial situación. intelligence can help Hay otras improve that ayudas situation. diagnósticas y It also el helps in diagnostic enfoque de la aids inteligencia and artificial the de drogas also the y integration of otras cosas que hemos drug también hablado interaction en otros alerts and temas so many other things anteriormente. that we've talked earlier about. Ya a nivel no solo del paciente, sino del Now, at a level entorno not only paciente, of hay the forma de patient, but the mejorar patient's setting, there is a way to improve el compromiso y la comunicación del paciente, the como commitment and cómo se engagement involucra of el the patient and paciente how con the los temas de patient salud. is involved with Se healthcare puede hacer issues. reportes We can work de redes with sociales, creating robots social media reports, interactivos. interactive También ha bots. habido Um, temas en los que se le there envían have recordatorios a las been personas reminders sent to que people necesitan like tomarse seniors alguna who may medicina o need realizar un to examen o take hacer a alguna specific drug or, cita. or Entonces, go to an eh, appointment for some hay también exam. forma And there are de also aprender como ways to learn con mejorando el formato de by aprendizaje de los improving sistemas. the learning format of these Puede ayudar topics that a may las be personas available and that can a help aprender mejores people prácticas y a to presentar better mejor learn los best sistemas. practices and Asimismo, to work with traducciones, them por in the ejemplo, most uno de los optimal temas way. importantes Also, para el in futuro like empresarios translations, that in the es future que puede is one ser of the que el topics that will be paciente needed. y Maybe that the el doctor patient no están hablando el mismo idioma and y the la doctor are máquina not speaking in the requiere same eso language, and so para that poder machine is going tener to un mensaje help común a través and de que work cada as an paciente hable intermediation so that they can have a common language and have each su idioma de preferencia. listen in their Bien, own dentro language of de preference. algunos estudios que hemos Among some of the realizado studies y, we've por ran, ejemplo, estos son los casos de uso these más are comunes. the Recuerden que most dijimos que common los use códigos cases among physicians la where documentación de códigos documentation or documenting the codes, let's para say, for clasificación. Eh, classifications
las gráficas médicas y um, las notas de las the visitas, lo medical que ellos tienen charts constantemente en and los the procesos notes of gráficos. visits, and like Creación I said de before with the instrucciones translation, like a translation of epicrisis, de descarga de los pacientes, creating planes de cuidado y otras notas de discharge progreso, instructions pues for porque patients, their como en la care última plans, and sesión progress que notes. hablábamos Like in the de last session, when we talked generar about material para que el generating paciente se informe y material for tenga patients to be informed eh, and muy claramente qué have es lo que se pueden very clear recomendar what are the de su caso recommendations específico. for Servicios de his, her traducción, specific case, translation investigación services, médica medical research, y resúmenes, and summaries, asistencia para diagnóstico, generación assistive diagnosis, de generation resúmenes of en gráficos, chart summaries, chatbots que ayudan a los pacientes chatbots helping para patients cuestiones de in servicio al cliente. terms of customer service em, y también functions, para and mejora also de autocuidado. to improve self-care. Estas son las áreas These donde are the areas where las herramientas pueden ser the más útiles, que tools es en la can be the eficiencia del most useful, trabajo, which is habilidad de work diagnóstico, efficiency, resultados diagnostic clínicos, ability, cuidado de clinical la outcomes, care coordinación de empleados, coordination, conveniencia patient del paciente, convenience, seguridad del paciente, patient safety, planificación de resource recursos, allocation of staff, cálculos um, de revenue, de calculating ganancias, revenues, manejo de estrés, de stress and carga burnout y management, mejora en la capacidad de ver los and pacientes. an Entonces, esos improvement son, in ese es capacity to see patients. And so un pequeño these resumen are this is de pretty much un the estudio que se summary of realizó de a study that was 2025 conducted back ahora, comparando los at the resultados de las beginning, encuestas entre beginning 2023 y of the year, 2024 by entre comparing surveys from personal 2023 and 2024 between de la patients salud. and medical staff as well. En los temas, en las sesiones anteriores, entonces hemos In prior visto acerca sessions, we de have seen automatización clínica about usando clinical automation reportes de by código, using apoyos coding reports, diagnósticos. También diagnostic vimos un support. caso We de also talked about a telemedicina telemedicine apoyada case por la that was inteligencia artificial supported by artificial que intelligence, usaba electrocardiogramas, looking at espirometría y otras EKCs, métodos que pueden telespirometries, tener and some other remote acceso. monitoring for También each case. en la sesión pasada hablamos de Also, sistemas in the former session, we de talked about prompts creating prompts para salud pública for public y health. también tuvimos en el pasado una And sesión sobre we gobernanza y had a regulación session de on reglas governance and leyes regulation nacionales of y the marcos national éticos. Entonces, laws and ethical recomiendo ir a frameworks. esas So sesiones I recommend for you guys to go visit those explotarlas como sessions parte and study them del as part formulario of de the la nueva training actualización de program normas. in the digital literacy program. Voy a hacer un breve resumen Um, de cada una. Hablamos con so Daniel I'm going to make a Luna, summary of each of these. que We habló de talked with codificación de Daniel diagnóstico Luna. He automáticas, talked about post-diagnóstico, automatic visión de diagnostic computador coding, clinical usando support, un sistema computer que vision tienen using en a la Italiana Buenos system that Aires they llamado have at the Argot, Buenos que Aires interpreta hospital imágenes called médicas, Argot, which interprets medical imaging, rayos X y mamogramas. talking about También x-rays and se habló mammograms. sobre el procesamiento de datos We also complejos talked about complex data usando processing la narrativa using the para generar datos narrative text que puedan to servirle generate data that al can be médico useful to the y physicians. un asistente And the conversacional que se usó conversational durante la assistant, pandemia para which ayudar a was los used during the pacientes en pandemic to tiempo guide real. patients in real Eso time. fue la primera That sesión que was hablamos en inteligencia the first artificial, session when we were talking donde el about doctor artificial Luna intelligence, and when Dr. identificó Luna los was able temas to importantes identify como the most important la topics alfabetización digital, la such as digital interoperabilidad y el literacy, acceso availability, data en entornos availability, and técnicos the que daba access to, puntos muy in importantes settings of para low poder connectivity tener, access, para which poder was very utilizar important la to be able inteligencia to artificial en like temas de salud. Y fíjense que have no es AI uno available for healthcare elements. And if you solamente see, there isn't such de generar código, de generar programas, sino a más thing of utiliza la only generating conectividad codes or la programs or anything like that, conectividad, but it's su more like conectividad for baja infrastructure. en Like in the sistemas case of remotos, access in low connectivity creación de contexts, interoperabilidad entre the sistemas para que creating los of datos fluyan interoperability mejor among systems so y, data can flow en better. primer lugar, la And first realización de of all, de digital ejercicio. literacy, which is part of this Luego exercise. tuvimos la sesión Then we del have proyecto de a telecardio session minas que for the usaba telecardio, the Minas inteligencia artificial telecardio para project apoyar that los was using artificial electrocardiogramas intelligence to give support to y ECGs. usaba una red neural para interpretar
using a radiogramas, neural network to be able to identify simular a los this residentes. ECGs También el cálculo de for edad residents and for physicians as electrocardiográfica well. que fue Also, the validado en Francia electrocardiographic y age, which is Brasil, que era validated un both in Brazil and predictor France, de la mortalidad, and it was de riesgo a, de a mortalidad. predictor of mortality risk. Se habló también de otras We also aplicaciones addressed como other la about other detección de Chagas a applications such través as de Chagas detection electrocardiograma y modelos via predictivos EKGs and de predictive falla cardíaca. models for heart failure. Luego, el doctor Yuri Then Quintana habló sobre Dr. Yuri sistemas de Quintana procesamiento talked natural del about lenguaje, the resumen language automático de notas natural médicas, processing tools, resúmenes um, the summaries of data medical de alta de data, pacientes y patient certificados de defunción, discharge, and death certificates as reconocimiento de well, imágenes y image sistemas recognition. clínicos y chatbots para Also talked diagnóstico, about clinical así systems como and análisis chatbots for médico. patients as well as Y aquí predictive está la lista analysis. And this is like the lo que se list viene. of the applications referred to. Finalmente, la Then doctora Paula finally, Coan Dr. habló Paula Koan sobre talked about regulación y gobernanza regulation and de la inteligencia governance artificial en la of región. artificial Perdón, intelligence in the region. pequeño error I'm sorry, de, there is like a little de ortografía, pero es por typo la diferencia de español e inglés que tiene una O there ahí. because of the Donde difference habló of de Perú, El Salvador y in languages. Brasil y los And that principales was a retos topic que era addressed for Peru, El Salvador, and leyes que Brazil, where son that was necesarias pero conducted, todavía no son suficientes talking about y laws that are necessary, but they're estrategias not nacionales de sufficient just ecosistemas yet, de and it datos demands for preparadas. national strategies and También data que ecosystems to be prepared. haya sitios de prueba Also, it demands para for probar sistemas sites de inteligencia in artificial order de to forma conduct segura y simular la safe realiidad. testing of Y AI. también las brechas And que hay entre and las áreas also urbanas y it rurales en talked Ecuador. about the urban rural gaps that we have currently. Bueno, en la reunión pasada hablábamos de los In the principales last meeting, beneficios de we had prompts, talked about the del uso de most prompts. El important principal es que sea use of supervisado por prompt los humanos. Esta es una, principles. The digamos, first esta thing is es it needs to be cumbre supervised by junto con el tema humans. de So this is ética y de a evitar must los along with sesgos. ethics and to be able La to inteligencia avoid artificial any no kind deja de of ser una bias. ayuda, o sea, Artificial intelligence is puede ser como still un an casi assistant, it's que a still veces se comporta an como un niño aid. y es And muy it sometimes inteligente. behaves as a Tenemos child, a very frameworks y intelligent child pero that has a lot of definitivamente a memory, veces but is tiene very algunas cosas naive at bueno, times. eso And so it por doesn't parte de have todo certain el trabajo que se safeguards está haciendo en and the ciberseguridad porque se whole puede progress being done hay in riesgos cybersecurity is important to be que se considered because there are pueden risks volverse en that amenazas. can Entonces become es threats. importante tener en So it cuenta is eso, que important siempre debe to haber keep that in mind, supervisión humana y that it always demands human que no supervision. siempre así parezca, digamos, And suena real, pero although it does la sound inteligencia real, artificial debe ser what siempre, artificial intelligence hay que definir says needs to estrategias, always be verified. usar una estrategia You need to use a strategy and define what is that strategy going to be, para saber qué es lo que quiere hacer, to know ser precisos y what's that detallados intelligence trying en to lo que do, las to be instrucciones que precise quiere and hacer, que detailed quiere and give specific instructions la of what inteligencia you want haga the AI to y do también asignar or un not rol, do. digamos, eso le da un Also, in perfil de the assigning pensamiento of a role, which gives para poder the AI a manejar todo profile of thinking to el be contexto able to publicitario handle the whole de la context respuesta. También where invertir information is being tiempo reproduced en el prompt, from or tener un into. buen prompt Also, to invest diseñado a good y por time in the eso prompting. por It's ese important to tiempo hay have que a good dedicarle prompting también design a that hence conseguir una biblioteca in that propia de time we prompts recommend to y have your own organizando su propio library of conocimiento prompts to organize de los prompts que le han the funcionado mejor para knowledge of the irlos prompts that have worked best utilizando. to reuse Y them. finalmente, como es un tema de And then salud pública o finally, de since cuidado de it la is salud, a tiene que public tener unas health issue, it always needs to consideraciones have éticas para ethic evitar conditions um, sesgos implemented to in de order to lenguaje prevent estigmatizante bias, y stigmatizing language, and condiciones negativas en sus any prompts. other negative conditions in that prompting. Luego de que salga el resultado, entonces viene el tema Once you de have the results, refinar e iterar you una vez have que to sale el resultado, no es lo que refine, queremos, pero test, and iterate. el humano It doesn't come out well at first, decidir si but the está bien o human is mal. able to Puede decide ser un whether something is chequeo good or bad. factual si las Also, cosas to suceden. have He a visto, por ejemplo, que factual tengo check varias inteligencias and validation. artificiales
Like Y I en tu have caso, la a respuesta de variety of encontrar artificial intelligence y le pido, también hago, sources, si and quieres, so por mi cuenta, I algunos ask one or the tests other, and I also y search que on my own for compruebas que algo specific realmente es topics cierto. to even test if Puede uno abrir un something that was documento said Excel is actually aparte true, so y I can puedes ver si open de acuerdo a contigo o no. separate conversation, and once Em, validated, then I can continue. Normalmente, bueno, uno puede, Usually, para cosas simples, puede tener for un simple solo modelo, things, pero a mí me you gusta can have one single realmente model, but verificar I really like en to diferentes fuentes y diferentes validate modelos. through different sources and different models. También es recomendable tener estos It templates is also advisable to estos have this prompts que sort of ayudan a las templates from the personas prompts acordarse de chosen poner todos that help you to los componentes que remember debería tener. what are the Es components importante that no you need to siempre consider. Now, escribirlos these tan components, you don't complejos porque always have hacen que to anden más make them rápido. so complex because Y sometimes you need to move ahí es donde faster. entra el criterio del And humano para that's decir, where the está human bien, ingredient lo comes in modifico. to be able to decide if something is sufficient or not. Por ejemplo, uno de los ejemplos que veíamos la vez One of the pasada es examples we crear talked un about anuncio last time acerca de was dengue. this, Este es un creating prompt an demasiado ad débil por su about condición dengue. general. And this was quite a weak Normalmente va algo prompt because it was mejorable. way too De mejor general. calidad sería como crear Normally, something of a better anuncio quality de would radio be de tres create a oraciones radio para announcement sitios with rurales en América three Central sobre phrases prevención for del dengue rural con areas in Central lenguaje America about dengue simple prevention y using un simple language with a tono reassuring, que creo que with a no encuentro la palabra, rather pero reassuring, easy pero to digamos refer es to tone. ser considerado con el paciente. So Entonces eso en being este caso kind es with the patient. añadiendo formato, audiencia, región So y this is tono. Entonces estamos giving realmente dándole mucho más forward contexto audience, a qué es region, lo que tone. So queremos. we're giving it a lot more context to what we want. Ahí hablábamos también de las We were de las also consideraciones talking éticas, about the son ethic riesgo considerations, the riesgos ethical éticos considerations. tenidos en What's a cuenta con el risk? prompt, que es And evitar los what to consider sesgos y with the las prompting. discriminaciones, First of all, to avoid any bias buscar and reducir discrimination, las alucinaciones to y try and prevent incrementar hallucinations, and to la work with the precisión, increasing la in exactitud accuracy de las and the respuestas. precision of Las AI alucinaciones answers and responses. normalmente vienen es porque When el we talk about contexto le hallucinations, they dio usually come al prompt because es maybe the demasiado context amplio of that o prompt was way simplemente le too dio la opción de meter cosas que wide, too ample, no deberían estar ahí. or you didn't Si uno no give le the define un options to not contexto consider things that were not necessary. So if you do not define a specific context a la to inteligencia artificial, your normalmente va a AI, tratar de then buscar it'll en otros normally contextos will y no try to siempre va a find ser some other correcto. Entonces es contexts, bueno and tener it won't claro always be cuando validated. So it usted is está dando always important to be very la clear instrucción. when you're Es guiding como hacer your una AI, delegación. Es because como it's delegarle a like una persona algo nuevo que delegating esté, delegarle a someone una persona nueva que esté about a explicarle en nuevos task, and tiempos that que sí, someone is very new and trying to realmente explain está that person haciendo esta exactly parte del what is it that you razonamiento. want, what Porque setting si do uno you le want that dice, into. Because uno le hace una pregunta abierta, pues otherwise, va a if you buscar y just submit traer an open información question, the system is que just going algunas to veces go and no hunt conocen whatever siempre. it finds, which Entonces, sometimes is good, but not always. puede ser muy útil, digamos, para So búsquedas that rápidas o is why así, it can porque be very encuentra useful for quick cosas muy searches, buenas, because it pero cuando finds very necesita nice ya algo things. más But when you are profundo, actually working with something debería more serious and dedicarle más deeper, tiempo a then you generar un really need to contexto. dedicate more time to giving it a good context. Em, Hay un tema There's mencionaba la vez pasada a sobre topic el I riesgo talked de about la last conformación time y de about la the complacencia. risk of um, Es over que reliance and automation complacency, as we las refer to. inteligencias artificiales están And this programadas is para ser complacientes, o saying sea, para that decirle que AI todo eso es is maravilloso y eso programmed no to siempre es bueno. be Entonces, yo pleasing. prefiero un enfoque And it más sometimes directo sounds y más wonderful, but I prefer a more sincero, direct confiable, and sincere sin preocuparse por mis tone. sentimientos y que So I realmente don't want AI to be cuestione concerned about my feelings, but to mis rather propios question suposiciones y mis propias my ideas own de lo que pueda ser. suppositions Ya cuando and uno está line of trabajando thinking. con un tema And when de you are inteligencia artificial, working normalmente uno with está anything pidiendo in algo, pero artificial también uno intelligence, está oftentimes, dándole sus yes, you're propios asking for contextos. something, Entonces yo le but you're pido also giving muchas your veces que
haga your una scenarios, your comparación y pudiera, suppositions. por So ejemplo, I aplicar ask este from the reservado aunque tool no esté to completamente validate seguro something. de So que if lo que I'm venga saying something that de I'm not una completely verificación certain about, I'm de going to estos ask the AI to give temas me y an que me venga a actual decir, ok, yo hice este verification of the experimento, topic and to tell hagamos me esta if what I am supposing iteración y is después tomo la good or decisión bad. dependiendo de su And then respuesta. I formulate También depending on that response. es importante tener el cuidado de It is la very important privacidad de los to datos y la be vigilancia. able to Ahora provide data privacy and hay que tener en surveillance. cuenta We have to dónde protect están, data qué and está we pasando con have esa to información make que yo le sure doy. Ese that we know tipo, what's está happening entrenando to that information that I'm providing AI a una with. inteligencia artificial comercial So o está when entrenando you're doing it, you need to inteligencia consider guiada whether de you're training a de la commercial organización. AI or Por an ejemplo, AI una that organización que is tiene within Copilot, an organization. For example, an organization that has realmente esa está Copilot all throughout. dentro de Um, dentro de una infraestructura cerrada, that digamos is que tiene un contained within poco a más de closed confianza en cuanto a infrastructure. la So información you may be propia de la more organización comfortable about the information o in de, there en because este it caso, por has ejemplo, to de do un with the paciente o organization de or a información que es patient sensible or sensitive para, information, let's say passwords and things of the para sort, un, que es um, diferente a dárselo which is very a different una to IA que es give it comercial. to a commercial AI that Cerradas, is como la vez uh, pasada different to mencionamos that el or caso, closed in another setting. cerradas que Last son, time, talking about the bueno, closed es un AI, poquito contraintuitivo quizá this que may be las a little abiertas bit son el código counterintuitive abierto que because están the open code ones dentro de una are organización y las cerradas those son las que están, within an organization, las and que no se conoce el the closed código ones are the ones publican you a don't know the nivel code, and it's like a comercial y black normalmente box lo tiene available at a commercial level and una normally compañía privada. handled by a private Entonces, company. es importante So tener it's cuidado de important qué to información se le be da y qué no se careful le da. about what information to A give or medida not que to se give to va your AI. As aumentando, también hay que tener this cuidado que information la increases, responsabilidad you also need no to solo esté sobre remember la that persona the y que si no accountability ponen los is going to estándares y fall on the controles person. And if you do not suficientes, set el sufficient error standards and sea controls, cometido por la inteligencia then artificial that puede error, even if made eventualmente by caer un artificial poco de la persona intelligence, dependiendo is de quién something sea. that could fall on the person that Nunca usar fed it información de at salud that personal point. To identificable, never use evitar nombres de personal information profesionales o to escenarios prevent names or específicos specific y info about a specific patient, no hacer simulaciones to de individuos don't to reales not work sin with real consentimiento previo. individual simulations without previous consent from Cada that país tiene su individual. ley de protección de datos y Each de country has identificación de its pacientes. own Es data bueno en protection esos law, países que ustedes patient están hacer information una law, and so revisión it's de important to confirm esa what is legislación para that cumplir con ella. legislation in your specific country to be able to work with Bueno, it. ahora vamos a pasar un poco más Now hacia we're going to move a little hablar sobre toward las herramientas que hay afuera the tools available disponibles. out Como lo there. mencionaba ahora, el Like I was Copilot saying with the Copilot, es una excelente Copilot herramienta is an cuando excellent está tool dentro de la organización en que uno está trabajando. when Puede ser, como tiene un proceso a available precio within the asociado, company you're si working la with. institución no lo It tiene, may have pues a price tendrán linked que to ser it. como igual que todos los demás, And so if the pero organization digamos las needs to ventajas have que it, it may tienen que be just tiene like Copilot everything es else. But the estar strategic advantages integrado con Copilot Excel y has is that it is PowerPoint para poder integrated with generar Excel and dashboards, para PowerPoint to be poder able to manejar create datos y charts, documentos handle y data, está or en un documents. ambiente más And it seguro is in a para manejar safer información setting confidencial de an la environment compañía. to be able to manage Si en el the caso de una company's institución no sensitive tiene esto, information. pues If hay in the muchas case otras of an herramientas que se institution that pueden does not usar. have it, there are so many other tools they can use. También algunas de pago, otras gratis que pueden Some are usar, pay que to be pueden aprovechar. paid, some are Un for tema free. importante en inteligencia artificial An es important el uso de element with transcripción. AI is the use of Actualmente la transcripción está transcription. tomando Usually, this is something that mucha is relevancia, como les decía, por ejemplo, en los temas de salud, becoming quite relevant lately. As I manejo had been de saying, the topics that pacientes, have la to do with transcripción healthcare, de las patient notas management, clínicas, de transcription las of crisis, de lo technical que está notes in the diciendo epic el crisis, doctor. what the Eso doctor hace que la persona no recommendations tenga que are. estar digitando That helps the person not to have procedimientos, to sino que puede type, estar that más healthcare dedicado professional a to be typing all transcribir the la time, but información focus directamente. better in Hay the varias person that they have herramientas in front que of them. son There are several interesantes como tools that are very TurboScribe, interesting, Nota y Tometo. like to TurboScribe like es TurboScribe, muy bueno Nota, and Tomatis. con TurboScribe temas is pretty good multidioma en que in sea manejar multi-language temas en los que una settings. persona está hablando en inglés,
So if a person is speaking in español English o and the other one portugués y speaks después Spanish or unirlos Portuguese, fuera and then to be bastante able to bueno. put them together into that application, it's Nota pretty también good. tiene como Nota opción idiomas also disponibles y has like Tomede lo que 100 hace es languages una available, and Tomedes takes verificación. Él hace la misma a transcripción pero verification. para diferentes It makes the same idiomas transcription and y hands it hace over como to una different verificación bots, en vivo de lo que and está then it pasando. conducts like a Hay otros que, verification según live of what's los temas happening. que Also, más influyen, por ejemplo, es la some of the escritura de topics documentos, generación that de have to do with this the documentos most grandes de is the writing of investigación, o big ya sea de research políticas documents o de resúmenes de paciente. Entonces, tener or una herramienta policies como or patient Wikipedia es associations, bastante then it's good to have a tool importante. to be able to edit and to Actualmente es el write. de la That is vanguardia, very important. Right una vez que now, está creciendo we have muchísimo Grammarly, y which is hay growing opciones que quite son gratis fast, and como options that are for GPT free, like 4o, que ChatGPT es gratis, 4o, which is for Copilot, hay la free. versión también Copilot, there is also gratis y a for está el free Gemini y version. Claude And then we Pro. have Google Gemini, Claude, and En Jasper. este caso, por ejemplo, In this ChatGPT case, es muy bueno haciendo los resúmenes, pero es un poquito ChatGPT is pretty good acartonado. Yo making prefiero summaries, muchas but it's veces like a usar little Claude, flat. And Claude como una sometimes I like to aproximación a la find redacción un poco how to más do it better, formal and I use Claude that has a y little bit mi more impresión. sort of Y humane Google approach to it, Gemini y or that Claude is my pues impression son at least. And then Google documento Gemini, más grandes. Claude, por ejemplo, which para un is very documento good grande, for Claude that. le Claude, pasa el for a documento de big él y document, you just hace comentarios submit the document, sobre and it cultura gives you general, sobre comments errores on the de general temas que usted structure, vino errors, como una and alternativa others. a So it's ChatGPT, pretty good as an que alternative actualmente to es también ChatGPT, muy útil. which is also very Para, por useful. ejemplo, generación de código, To For usa code generation, Copilot, the Claude y ahora hay recommendation is uno to use que me gusta, el Copilot, Cat9, que Claude, and también now we have está the new ones in ganando Cursor and Tab9 that are espacio. also gaining Si ustedes space. necesitan hacer razonamiento en If you tiempo need to real, work with como real-time análisis de redes reasoning, sociales o análisis de noticias, like Grok social creo que media, es el más avanzado en analyses, este momento, porque etc., además tiene una uh, personalidad, cada Grok persona sí tiene una helps a lot with personalidad that, and diferente, como les it contaba has de a different ChatGPT, que es personality. As I told you, each one are personalidad un equipped poco más with different acartonada, personalities. Claude es ChatGPT is a little bit un more poco más flat. vivo y Grok Claude es is un poco más, a more vibrant, ¿cómo and decirlo? then Grok is Como vibrante. uh, it's even more vibrant, I'd say. Están otras herramientas como Perplexity para el We manejo have other tools such de as asistentes de Perplexity investigación, que tiene una versión gratis que es to be bastante used buena as y a research normalmente assistant. yo lo que There les is a for recomendaría es coger free una, version. I would normally probar algunas para recommend to coger las que más test les gustan some y estar and choose ahí y those no that you dejarse like the llevar por la most, ansiedad de que and ahora salió not esto, que ahora salió lo otro. go Por ejemplo, with the ahora anxiety el that boom something boomer, new no, came ya out, or the ChatGPT other está thing, or muerto, the other ahora thing. salió no sé It's very common qué to hear, no, China. ChatGPT En is realidad not as es good una any longer. tarea, And then there's the es Kimi una tool carrera que no from para. China, O but sea, puede ser que ahorita salga una that's a rat race nueva constantly. que mejoró, pero Maybe a en new 2 meses comes up la gente and va a it's dejar de improved, and in utilizar 2 months, o maybe Claude ChatGPT o is going bueno, to bring out a new ahí version, or una Claude will. I carrerita. don't know. So it's a constant race. Notebook LM es una Notebook LM herramienta muy is importante que a vamos a ver very ahora important y que tool we are ayuda going to a look into resumir in a few minutes, that y a helps us traer, a extraer summarize información and de extract diferentes information from fuentes y que ayuda several a entender un sources, montón de and that it cosas más. helps to understand very complex things. Napkin para hacer There's gráficas Napkin for y, por charts, ejemplo, Copilot, no sé si han usado and then Excel o Copilot. I PowerPoint don't know para if you've used Excel or Excel dentro PowerPoint de las herramientas de with Office, es bastante Copilot within bueno, the Office pero tools, también which hay is otros very como good. Gamma y Canva But there Mood. we also have Gamma and Canva Finalmente, para el Magic with manejo de it, datos, together Excel with con Napkin. And Copilot also for data tiene unas management, características Excel with Copilot shows very interesantes. Ahora interesting Google Sheets features. de We also Google have Google tiene Sheets from Google una inteligencia that artificial bastante has buena a y Grok. very interesting AI. Otros And then once son again, Grok. Rows y Notion que Others we found podemos Julius, ver en otras Rose, and sesiones del Notion otro año. that we could talk about in some of the sessions and during Como les next contaba, year's yo hay veces workshops. uso As I was telling este you, prompt que me ayuda a I reducir frequently use this prompt that helps me reduce el sesgo de confirmación. Normalmente the yo lo confirmation tengo como bias, and I configuración normally de nivel have it de even networking, as que siempre está, a network le estoy pidiendo que configuration, siempre ofrezca that I'm puntos always contrarios que prueben mi asking to razonamiento con provide los contrary y eso me points that ayuda can a test and realmente challenge my cuestionarme suppositions, my reasoning. a lo que
it O helps sea, yo me muchas veces eso me question hace myself, estar and más and confiado en lo that que yo helps digo, me porque si yo le digo algo feel more y ella confident está in what's being cuestionando produced. Because if I say something las and the bases o AI las suposiciones, hay que is caer en cuenta de challenging cosas my que no es. Entonces yo basis creo que or suppositions, it en helps este me look programa aquí into está things I might have ignored el before. código QR donde lo pueden And here's the QR code where you can copy it. Bueno, creo que hay So I una cosa think importante es saber there's cómo se also extractan something los important to contextos, mention here, porque and that is ahí, a learning partir de how los to prompts save the que vimos la vez contexts. pasada, están Because los from the contextos que prompts son we talked about last importantes. time, the contexts are important. Luego de los prompts, que es tener una So, anatomía, otra second parte to the prompts, supremamente which is importante es el creating an contexto, anatomy, porque el contexto define is the context, because de that dónde estás context is going sacando to información define where are you extracting y information from. puede ser de mucha And it ayuda si can uno tiene, be por ejemplo, una very base de useful if you datos had, for instance, y es hacia dónde vamos, y a es como tener como database, which is where bibliotecas we're going donde toward, uno which is puede like having consultarle libraries you sobre can cierto look tema into específico about specific topics. y uno puede decirle que And then you could solo use ask ese contexto si it to only funciona use that y otro specific contexto abre, context, porque or él to decía el use an contexto abierto open tiene an a open veces context, which, as I algo said, de riesgo, sometimes it pero has a bit of a porque risk, permite lograr nueva although it información o allows cosas, to cosas que no achieve conocíamos, new pero hay que information, estar maybe muy information we atentos didn't porque know about, but we have to be algunas on the veces lookout, inclusive hasta because sometimes las even citas bibliográficas pueden ser the falsas. He visto algunos que bibliography me could citan be un false. artículo I've seen para cases cambiar una palabra where con they las quote pico on a piedra del certain artículo completo article y or no a tiene nada que paper, ver. and then I Entonces go hay and que read ser the full article. It has nothing to do más with that. eh, So crítico en ese sentido para it eso helps me ser be more flexible y critical tener on un that. Like manejo más Perplexity, for instance, has profundo. uh, a better look into that. Dentro del prompt yo le puedo dar contexto, In pero that también hay prompt, uno que es I can give ustedes them pueden give it configurar dentro context, but there's something that you can del chat also GPT. configure En la in parte, hay una ChatGPT, for parte instance. There is a de part settings o de on the settings configuración donde uno le puede poner cuáles where son you las instrucciones can iniciales y ahí uno puede give poner the cómo quiere initial hacer los estados. instructions on how you want Uno it to puede poner, behave. puede meter imágenes y So you texto. can insert Entonces, images and text. esas imágenes pueden, y el So texto pueden ustedes such guardarlo images en and un text is directorio something that you completo y can usualmente lo que save hago es in mantener full libraries or documentos directories. donde So esté what I do is I escribiendo keep algunos documents where temas I'm writing some que quiero specific hablar y entonces topics cada vez que quiero that hablar I de ese want to tema look into. And so va a every ese time I want to contexto y talk ya no tengo about que that volver a topic, copiarlo I todo. move Y por into último, that el más context and I grande don't que have to son explain everything. And las then the bases de biggest, datos vectoriales, which is vectorial son databases, los famosos RAG, que son are como the bibliotecas so known completas as or llenas racks, which de are like cientos o big miles de libraries of documentos que pueden ser hundreds or usados para thousands of documents that can poner be contextos used ya en casos más for the profesionales. context and more professional scenarios. Vamos a hacer una prueba So we're going to quería try mostrarles with a demo. I want to show you this el, test. y para las personas que no lo And sepan, esta for herramienta those es una of you herramienta who gratis de don't know, Google, this pero is digo que a es muy free importante, vale of la pena que lo cost conozcan, tool in Google. donde uno So puede it's poner important that you get to videos, know puede poner documentos and place y videos, parte, y es gratis documents, como parte de and su it's cuenta for de free as Gmail part of o your de cualquier Gmail parte donde account. tienen acceso a Notebook. Entonces So you hace have try access to your notebook. So y it's going in there, uno le dice try y and acabo you de tener. normally Entonces try it le salen first. Then todas you las have opciones que all the options that pueden you may tener, ¿no? have Entonces, and look em, into. ustedes pueden elegir un tema, So entonces lo you que can hacen es choose a extraer la topic, evidencia, puede, and aguanta then hasta you uh, 50 it can show you the evidence of up fuentes to 50 y de estas sources. 50 fuentes And puede within those uno 50 hacer varias sources, then cosas you en are able cada to fuente. do several things. Like in this Lo que hice case, fue preguntarle I asked pedirle que for it me trajera to información sobre bring me el uso de info inteligencia artificial en about the salud use pública of AI in public y health. me dio esas And 13 it fuentes. provided me with all these 13 sources. Luego, eso ya lo había yo precargado porque es que And this tenemos muchas I've cargas en preloaded la because it carpeta takes a algunas cosas, while. pero bueno. Well, it uploads and Aquí we generate tiene, things. puede uno generar, So here we can generate por ejemplo, mapas. Usted maps, for puede generar example. mapas
basado en la it goes información generating maps based que on estamos dándoles. Y está ayudando information that we provide. mucho a la This helps comprensión a lot to de algún tema. understand Entonces aquí a está, specific topic. So here estos son we automáticamente find generados these a partir like self-generated de los temas. Y from the hay otras, topics that were otras formas, por input ejemplo, en there. este And caso there are pueden crear others, un like in this case, un you can podcast donde create like a el podcast sistema genera un resumen where the system is hablando going entre dos to, personas it's para las like a personas que no podcast conocen talking between two el tema people for y those that don't know hace the un resumen topic. de So todas esas fuentes what it que les does is hablé. it creates a Uno summary puede from all the preguntarle que se sources that enfoque en I've una put parte together, and you can específica o tell que it haga un to focus on debate a o que haga una specific crítica part of it, a las or to fuentes create a debate, o que or se enfoque en to una sola. En este challenge the caso voy sources, or to a focus on one of abrir them alone. esto So I'm going to open one of hacer un them demo so we pequeño. can show you this short Me dicen demo of it. si no se Let escucha me know el if you audio can hear it or if y you voy a... can't. Welcome to the deep dive. Today we're tackling something that's, well, it's not science fiction anymore, is it? Artificial intelligence in healthcare. Not at all. It's here, it's tangible, and the numbers alone are pretty eye-opening. Yeah, I saw one source predicting the market could jump from maybe US $2 billion back in 2018 to, what, over $36 billion by Bueno, 2025? en este caso está hablando ahí de So in this algunos temas case, que it's talking encontró. about Entonces lo que vamos a hacer es some una parte topics interactiva donde it yo le voy a hacer found las in the info. preguntas, So I'm just going to hacer show preguntas you a like estos how to dos ask personajes. these two characters It's the figure, it's a specific massive questions. surge, and Excuse that kind me? of speed means we need to get practical. Hey there. Want to share your thoughts Yeah, on this? I would like to for you to tell us. We are in a meeting of digital literacy regarding artificial intelligence, and I would like you to tell me what are the main four recommendations to use artificial intelligence in healthcare. That is a fantastic interjection. Yes, that's exactly where we want to take the conversation. You are absolutely right. Considering this a data literacy meeting, as you put it, is perfect. Let's lay out those key recommendations right now before we dive into the specific tools. Because the how we implement is far more important than the what we implement. Okay, let's unpack this with 4 core recommendations based on what the sources emphasize. Recommendation 1. Maintain the human-in-the-loop model. AI is an assistant, an adjunct, not a replacement for human skill or judgment. This is critical for trust, accountability, and safety, as the Nurses Code of Ethics points out. Recommendation 2, exercise extreme caution with data security and privacy. Never input personally identifiable information into public AI tools. Use de-identified data and prioritize licensed enterprise-level solutions with strong privacy guarantees. Recommendation 3. Focus on solving specific workflow pain points for clinicians. Ask the staff what problems they need solved. Don't just impose new technology. If the AI doesn't genuinely alleviate burdens like documentation, it won't be adopted safely or effectively. And recommendation 4, build structured governance and safety guardrails from the start. Start small with small tests of change, but create clear rules and oversight before scaling up. This helps define benefits, risks, and ensures equity and transparency. Those 4 points, human in the loop, data caution, clinician focus, and early governance, are foundational to responsible AI integration. We'll see those themes reflected in every application we now- discussed today, from documentation. Yeah, I back to would our like listener. to know more What's up? about how recommendations to manage the context you pass to the artificial intelligence to get a better result. That is an excellent practical question. That links directly to how we actually use AI effectively. Because giving the AI the right background, the right context, is the secret sauce for good results. Absolutely. The sources talk about this in terms of context engineering. You treat the AI like a brilliant but very literal colleague. It needs the full picture, just like a physician needs a detailed history of symptoms and patient complaints. Okay, let's unpack this. We can use a useful memory tool called the CLEAR framework for structuring prompts. We were going to touch on this later, but it's so important. Let's dive Okay. into it now. C is the most relevant here. Context. Okay. Always Ahora ya vamos a parar ahí. So we're going to stop there. Ahora quiero continuar. And I now want to continue Ok, y esta es una herramienta que es muy with útil. this. This is a tool that Permite is a very usarse en useful español and it y allows activa its sus use cuadros in invisibles, Spanish pero
The interactive poco part estar can en only be español. done in English, but Pero very dice que soon it también will be tener un available chat in donde uno Spanish puede and allows you hacer to have like a preguntas al chat conjunto de where you can datos. ask Entonces, questions es to una the group of experiencia bien data. interesante So it's a para very aprender. Por ejemplo, yo lo interesting uso part to learn. también, Like puede hacer for example, I use it as well demostración, hacer quizzes, for puede demonstrations, ayudar a for la persona quizzes. a plantear como It can help the person una ruta para aprender like cierto tema establish a específico, y es roadmap bastante to learn some interesante. specific topics, so it's very Esa useful. es parte de Google Gemini, And so lo that's que part tiene esto of detrás, Google y Gemini here. This is what it has ahora Google behind. sacó un tema And now con un Google sistema llamado pulled Google out a AI whole new Studio, que es parte system, which de is base Google Gemini, AI y tiene Studio, which is based on Gemini, manejo de and it has soporte multimodo the a imágenes y management of videos, tiene multimodal una memoria más support, that's grande, images, videos. It tiene has a filtros de bigger seguridad, memory. It y has security puede uno filters, and entrar y you can etcétera. Entonces, bueno, provide a voice esto entry, as you saw. So es importante. Quisiéramos poder hacer this is very demostraciones de otras important. We wish herramientas, we pero en could general yo make creo que demonstrations se of other escogió tools, but in the Notebook end, LM como we una de las chose más Notebook LM as one of the, útiles, que tiene mayor let's utilidad, say, mayor most impacto. useful, that has the most impact. Es importante tener estas It is important librerías de to contexto y de create this prompts, context y and guardarlas y prompt libraries and configuraciones. Usualmente save yo lo que that hago es information. mantener So what I normally librerías de do documentos is donde I voy keep poniendo some los temas que document quiero aprender, libraries y eso where se puede I en inteligencia attach artificial, the documents I y me need to ayuda have, and muchísimo, then me ha also in acelerado the muchísimo artificial a veces intelligence, which has helped and sped my work a lot. Bueno, yo creo que vamos a parar ahí Well, I para poder think we tener stop unos there in order 10 to minutos give some de 10 minutes preguntas y de for comentarios. Espero que Q&A les and haya comments. parecido I hope this has buena la been sesión y a útil, very good y and useful quisiéramos session, seguir hablando de and este tema. Hay we montones de would cosas like que to podemos keep on hablar talking about this because there's el so año que much we can viene. talk about. Hay planes de tener And next year we are planning un on plan de trabajo having con a aplicaciones específicas de working inteligencia schedule artificial with specific hacia applications of diferentes artificial verticales. intelligence Hay un to tema specific ya topics of public health, planteado que va a and ser muy something interesante. that has been Creo que les va a put on the servir table mucho. that is going to be very interesting and it's going to be very useful for you. Thank you. Bueno, muchas gracias, Juan Thank you so Carlos. much, Juan Carlos. ¿Qué decir? Ya han visto todo lo que As podemos you can lograr see, con inteligencia there's a lot we artificial, can achieve with artificial intelligence, y sobre todo para and potenciar particularly nuestro to be trabajo. able Ese es to el punto y esa es la idea push de up estas and empower our sesiones. work. That's the point of all these sessions. Que quiero aclarar, esto And I want termina to clarify en here, lo que tiene que ver this con ends la here in what it estructura, has to una cuestión do with estructural the del programa, structure pero part of the no program, significa but that que doesn't mean las that actividades the formativas o the training formadoras activities en are inteligencia reaching an end in artificial. artificial intelligence at Por all. eso no hay Hence, preguntas, no veo preguntas. oh, I don't see any Han questions hecho in the sí Q&A. muchos They comentarios have made nice comments though, de que, bueno, y agradecemos por and satisfechos con la and sesión, hemos thank yous for compartido, the y ahora voy a volver a session. compartir el We have enlace shared, and I will al share the link video de YouTube. again to the Acá YouTube tengo videos. una pregunta, And I do have Carlos, one question. si recomendás, And si recomendamos alguna herramienta para and análisis if you have a predictiva recommendation on a tool for si predictive querés, data voy a analytics. voy a compartir And in the una meantime, I'm going slide. to share a slide on that. Bueno, para analítica Okay, predictiva de for datos hay data predictive analytics, normalmente lo que se usa son los what we normally use LLMs. Uno is puede, LLMs. es más fácil tener un It's modelo que se easier to instala, have a digamos, model dentro that is being de un installed servidor, y within a se server puede that controlar mucho mejor toda la configuración that can help you de esta control better herramienta, all controlar these su tool config, aprendizaje, and sus it's datasets que learning está data buscando, sets y entonces that are yo being recomendaría, used. si uno quiere, digamos, hacer una So I would aplicación recommend that. If you más want to seria en go cuanto more a deep manejo dived into how to de manage predicción de datos, data recomiendo prediction, then that's what I would do. esa recomendación. Ahora, I would dentro de follow that recommendation. Now, la recomendación que yo les había hecho sobre in terms of the recommendation I'd given you por ejemplo, on
having, for instance, casi una Rock. inversión muy grande Rock is investing a en manejo lot de analíticas de datos. Valdría in la pena explorar, data analytic management. So it digamos, may desde el be punto de vista worthwhile to comercial. look A into that nivel, si from the ustedes quieren commercial ya algo perspective. que But sea if you want más something accesible, pueden more usar Julius o accessible, then you Rose, could que use Julius or son Rose, herramientas que which están are tools that disponibles are y tienen una available versión tools, and they have a digamos, free aceptable. version that Ya is, I'd say, eventualmente, si acceptable. quieren hacer análisis And in predictivo, time, yo if you want to work recomendaría with ya predictive comprar una analysis, then I licencia y would recommend for trabajar you ya guys en to eso purchase a license más a and then profundidad. work with it deeper. Bueno, muchas gracias. Okay, Dos anuncios so antes de thanks a lot. cerrar. A few Primero, announcements before we bueno, wrap up. lanzamos First o of los all, invitamos we porque launched, la I idea want to es invite you continuar because the idea ya is to con continue actividades mucho with más especializadas, more specialized activities intended más enfocadas a and more personas que focused estén interesadas en on people who perfeccionar are su interested conocimiento, in perfecting en their avanzar un poco más. knowledge and Vamos a lanzar, moving on a bit more. vamos So a we're crear going una to comunidad create dinámica, a practice de programas de community alfabetización digital in the inteligencia digital artificial, literacy así que los program in invitamos artificial a intelligence. sumarse, So a we want to inscribirse a invite you esta to comunidad join y in, ahí to ya register después for this Juan as Carlos y el community equipo, of pero practice. And básicamente so Juan Carlos, Juan Carlos and the team, but basically organizaremos Juan Carlos is going to be in actividades, charge of intercambiaremos putting together información a activities, través de exchanging esta information comunidad. Él through será these el moderador de la COP. misma, He will be así this que son community's bienvenidos de moderator, todas maneras. so Luego all of publicaremos you esto en are las redes more than sociales. welcome. ¿Qué We will sigue? later ¿Qué publish these sigue? in our social media. Now, in Los terms of what's países next, han the mostrado, countries have sobre todo shown, en el Consejo Directivo último de la particularly in the Organización latest Panamericana de la Salud, steering committee gran of interés en PAHO, the avanzar countries have shown a lot of temas de interest inteligencia in artificial, moving on incluso para with el artificial próximo año se intelligence topics. creará un So programa next year, we're going to especial create a specific de program entrenamiento en to inteligencia train artificial que va a the ser users of artificial sponsoreado intelligence, which is por going to be consolidated universidades de América. by universities in Iniciaremos the un Americas. And proceso so we're de going to start with a incorporación de estas process to entidades académicas incorporate y los these mantendremos, academic por supuesto, institutions. And of también course, we'll keep you informados informed al respecto. Muchos han accordingly. preguntado Many have dónde asked encontramos where las to find grabaciones the recordings anteriores of the del programa de alfabetización prior digital. sessions of digital Todo lo que tiene que literacy. ver con el programa de Now, alfabetización everything that digital va a has to estar do en with the varios digital lugares. literacy program is Primero, hosted in en some spaces. el First, canal Pajo in TV the u Bajo OBS TV TV de la OBS, channel, donde van a estar todos where los you will videos find all the subidos de videos cada una that de las were sesiones. uploaded for each of the Los vamos sessions. subiendo a We medida que keep los tenemos uploading them as editados, we have todos con el them mismo formato. edited and ready, all with Están the ahí same format, disponibles. so Después they're de available la sesión de there. preguntas y respuestas, el And enlace the a Q&A, estos I videos. sent you a link Además, to these estamos videos. terminando nuestro Also, we sitio web, are donde about vamos to a subir finish our todo website where esto we're para que going to esté upload concentrado y all of this condensado por so temas that it por is áreas all temáticas, focusing and pero estén condensed by atentas porque thematic con esta areas. But última keep clase an de eye Juan open Carlos because with this tendremos last nosotros class entonces el of Juan Carlos, segundo ciclo de this last lecture, webinarios we'll have the certificados second cycle en of nuestro certified campus webinars virtual. in our Entonces, online ya tenemos el campus. primer So ciclo we de have the webinarios first certificados en cycle inteligencia of artificial. Si pueden acceder webinars allí, certified in hacer esta artificial búsqueda, intelligence if campus you virtual de can salud enter pública o into it, webinarios certificados en and inteligencia public artificial. health. Y en breve, con And esta última very clase, shortly, and with estaremos this cerrando last ya class, el we will ciclo then 2 be para que closing the ustedes, second quienes cycle estén so that all interesados, of you puedan who obtener are su interested certificado may luego de get your escuchar las certification. clases y dar And once you've y hacer listened una to the evaluación y tienen lectures, que and then you aprobar con can make 7 o más. an Con assessment 70% and o más de las evaluation, puntuaciones. Juan then Carlos, you ¿quiere decir have to algo? score it Así with que more adelante, than Juan 7 Carlos. questions. Go Sí, ahead, Juan quería Carlos. mencionar algo que se me pasó Yes, ahorita que estaba respondiendo I la pregunta. forgot Nosotros, por something when I ejemplo, was estamos answering trabajando questions. con el We hub are de datos working que es with the global basado data en hub, which Azure, is y en Azure se tiene hosted in Azure. para analíticas And in avanzadas Azure, you have está for advanced Synapse y analytics, you have está Synapse,
Machine Learning Studio, que and son, Machine Learning digamos, Studio, herramientas which grandes para el are manejo de big análisis tools for predictivo y the cómo management of funcionan las predictive herramientas. analysis. And I Hay una guess aplicación muy conocida, Amazon creo que also se llama has SageMaker, some. que I hace think esa it's called clase SageMaker, which is something de that helps with that funcionalidad. kind of functionality as well. Buenísimo, gracias. Y Very ya nice. Thank you so much. cerrando, quedan 2 And now minutos. wrapping up, we have Agradecer 2 todo minutes. su I want to thank you all for acompañamiento being durante with este us año, esperar que se through the inscriban, year. esperar I que want to nos encourage sigan you to acompañando, que nos register presenten sus and that you inquietudes. keep being with Haremos us una and sesión de tell us lanzamiento about de your la questions comunidad de práctica y and agradecer working with the también community a of los practice. traductores, a nuestras And we also colegas want to que thank our apoyan interpreters todo and our este colleagues that proceso. are Miriam behind Caracuolia, stage, Miriam Lizeth Caraqualia, Cotter, Lizeth Kim Cotter, Smith, Kim Smith, that are helping throughout all Gabriela this process. Also, Gabriela los Contreras colegas de and the servicios colleagues generales. of Siempre general esto services. lleva mucho trabajo por And this detrás takes a lot of work on the y agradecemos backstage. ese So acompañamiento. we Así really que, want to bueno, help. Thank you all estén for being with us. atentas a So lo que keep an eye publicamos en open nuestras to what we redes, a las publish in our social comunicaciones que media, enviamos to the por los canales de communications we are sending difusión, through the distribution porque channels, tenemos because actividades. new activities are Muchas coming up. gracias. So thank you so much. Entonces, And with this, we felicidades. finish today's activity. Thanks a lot and have a wonderful day.